Hi everyone. In this video we have discussed about Bayes theorem statement and the proof of the Bayes theorem. Let we go to the statement once. If E1, E2 and so on En are the mutually disjoint sets or mutually exclusive events with probability of each event, that is P of Ei greater than 0, and that means all these probabilities are must be greater than 0 for 1 less than or equal to I less than or equal to n. That means that events are possible from 1 to n and E1 to E1 to and so on En. And for any arbitrary event, that means A is S, A in S, అంటే ఎనీ ఆర్బిటరీ ఈవెంట్ ఇన్ శాంపుల్ స్పేస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ విత్ ఎవ్రీ ఈఐ. దట్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ ఈఐ. దట్ మీన్స్ ఈ1ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది, ఈ2ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది, ఈ3ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ సో ఆన్ ఈఐ which is a subset of union of ei. That means a is subset of union of all these mutually disjoint events with the probability of a must be greater than 0. Then we have P of ei given a is equal to, according to the conditional probability, P of E1 slash EI slash A is equal to, simply write the intersection and P of A. So according to the multiplication theorem we have to prove this one. So numerator proof is already over. Now our target, our main agenda is to prove the denominator. That means P of A is equal to summation of P of EI into P of A given EI, where I is equal to 1 to 3 and so on. Already this statement is already available in this question. So our main agenda is to prove P of A is equal to summation P of EI into P of A's given ei. Our main agenda is to prove this. Whenever we prove this statement, the entire Bayes theorem is verified or proved. Now let us discuss observe one diagram. Let us take the sample space. Yes, let e1, e2, e3, e4, e5, e6 are mutually disjoint sets. That means there is no common to all these events. So a is the arbitrary event that is intersecting all these mutually disjoint sets. So a is the subset of union of this event. So a is the subset of union of that mutually disjoint sets. Okay, from this and a is the subset of union of ei. So from the above step, this is the important step in the Bayes theorem. From the above step, a is equal to a intersection union of ei. That means when two sets are suppose a subset b, then a intersection b is equal to a subset of b అయినప్పుడు then a intersection b must be a. Whenever a subset of b, then a union b must be b. అంటే a అనేది స్మాలెస్ట్ సెట్, b అనేది బిగ్గెస్ట్ సెట్. సో యూనియన్ అనేది బిగ్గెస్ట్ సెట్ అవుతుంది, ఆ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది స్మాలెస్ట్ సెట్ అవుతుంది. సేమ్ ఇయర్ లైక్ a అనేది a intersection union of ei. So simply we can write as a is equal to a intersection union of ei. That means a is equal to a intersection e1 union e2 union e3 union e4 union and so on en, where I is equal to 1 2 3 and so on. So simply apply the distributive a intersection e1 union a intersection e2 union a intersection e3 union a intersection e4. Okay, all of this over. Okay, from this above step, but apply probability on the probability on both sides. P of a is equal to P of a intersection e1 union a intersection e2 union a intersection e3 union union a intersection e4, a intersection e4 and so on. Okay, here we observe one thing, that is according to the statement of the Bayes theorem, e1 e2 and so on en are mutually disjoint, that is mutually exclusive event. That is e1 intersection e2 intersection e3 intersection en is equal to pi. Whenever e1
E2 E3 అనేవి డిస్జాయింట్ సెట్స్ అవుతాయో వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ డిస్జాయింట్ సెట్స్ అవుతాయో అప్పుడు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ E1 కామా ఏ ఇంటర్సెక్షన్ E2 కామా ఏ ఇంటర్సెక్షన్ E3 ఆర్ ఆల్సో మ్యూచువల్లీ డిస్జాయింట్ సెట్స్. మ్యూచువల్లీ డిస్జాయింట్స్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. సో ప్రాబబిలిటీ ఉంది, యూనియన్ ఉంది, ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఏమని చెప్పాను, మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అని చెప్పాను. సో P of A is equal to we have to write that P of A intersection E1 plus P of A intersection E2 plus P of A intersection E3 plus and so on and so on. So P of A is equal to P of A intersection E1 plus P of A intersection E2 plus P of A intersection E3 and so on. So simply we have to neglect that terms. P of A is equal to summation ఏమి రాసుకోవచ్చు, summation P of A intersection EI రాసుకోవచ్చు. I is equal to 1 to n. ఈ స్టెప్ రాసేచ్చు దాని నుంచి, ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడి వరకు తెలియదు కదా, అంటే I వాల్యూ 1 నుంచి n వరకు ఉండొచ్చు. సో సింప్లీ రైట్ దిస్ స్టెప్. దట్ మీన్స్ P of A is equal to summation I is equal to 1 to n according to the multiplication theorem. P of A intersection B is equal to P of A into P of B slash A. That means P of EI into P of EI into P of A slash EI. నేను ఇదెందుకు తీసుకున్నానంటే ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఏం ప్రూవ్ చేయన్నాడు, P of EI slash A. అది కాకుండా మనం వేరే ఫార్ములా తీసుకుంటే P of A into P of EI slash EI given A వస్తుంది. ఆల్రెడీ మనం కనుక్కోవాల్సింది అది కాబట్టి ఆ ఫార్ములా తీసుకోకుండా వేరే ఫార్ములా తీసుకోండి. సో P of A is equal to P of EI into P of A given A. అంటే మనం ప్రూవ్ చేసేసాం కదా, P of A is equal to summation I is equal to 1 P of EI into P of A given EI. సో P of A ప్లేస్లో ఇది రాసేయచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు according to the statement we have to prove P of EI given A ప్రూవ్ చేయాలి. అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్ ప్రాబిలిటీ ఏమని చెప్పా, P of EI ఇంటర్సెక్షన్ A బై P of A రాసుకోమని చెప్పా. అకార్డింగ్ టు ద మల్టిప్లికేషన్ థియరం, న్యూమరేటర్ మల్టిప్లికేషన్ థియరం అప్లై చేయి, P of EI ఇంటూ P of A స్లాష్ EI రాసుకోవచ్చు. స్లాష్ అనొద్దు, గివెన్ బై అనండి. నౌ నేను ఇది ఎందుకు రాశానంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ థియరం 2 ఫార్ములాస్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇంకో ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకు న్యూమరేటర్లో P of EI given A వచ్చింది. ఆల్రెడీ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఇది కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని రాసుకోవడం వల్ల మనకి యూజ్ ఉండదు కాబట్టి ఈ ఫార్ములాని వేసుకున్నాను. P of A is equal to summation P of EI into P of A given EI. This is the P of EI given A. P of EI given A. This is the required proof for the Bayes theorem. Here we have to neglect I is equal to 1 to n for our convenience. We have to neglect, so simply write the summation also. This is the required proof for the Bayes theorem. In this Bayes theorem we have to identify some terms like priority probability, posterior probability and likelihoods. Here P of EI, this is called the P of EI is called the prior probability. This is the prior probability. P of A slash given EI is a likelihood, and our required probability is called posterior probability. When we discuss about the Bayes theorem, these 3 terms are very very important. That is our P of EI is called the prior probability. This is the priority probability, and our finding probability, that is P of EI given A, is called posterior probability, and this opposite to this posterior probability is called likelihood. These 3 terms are very very important when we discussing about the Bayes theorem. In this way we have to derive the Bayes theorem. In the next video we discuss some important problems on Bayes theorem, that you get some detailed information about Bayes theorem. Thank you for watching.